Hello, everyone. The title of the talk today is The Great Transformation, Karl Jaspers and the Axial Age. Bom dia, todo mundo. E hoje o nome da apresentação é A Grande Transformação, Karl Jaspers e a Era Axial. So Karl Jaspers was a German existentialist philosopher who taught and wrote in the middle of the 20th century. Então, Karl Jaspers foi filósofo existencialista alemão que ensinou e escreveu em meados do século XX. Although he was an opponent of Hitler's National Socialism and married to a Jewish woman and dismissed from his professorial post by the Nazis, he managed to survive through the 1930s and 1940s, and in the post-war period became a respected figure and popular philosopher. Embora fosse oponente do nacional-socialista de Hitler, casado e também casado com uma judia e demitido do seu cargo de professor pelos nazistas, ele conseguiu sobreviver. E durante as décadas de 1930 e 1940, e no período pós-guerra, ele tornou-se uma figura respeitada e philosopher popular. So in 1949, he published a book called The Origin and Goal of History, in which he outlined his theory of the axial age. And in the foreword, it said that his argument could be seen as a planetary theory of world culture. Em 1949, ele publicou seu livro A Origem e Meta da História, que foi publicado em português, mas agora está esgotado, no qual delineou sua teoria da era axial, que poderia ser vista como uma teoria planetária da cultura mundial. So our system of dating the history of humanity chooses the birth of Jesus Christ as the axis or the pivotal point in history, dividing the eras into BC, before Christ, and AD, Anno Domini, or in the current or in the year of our Lord, or more secularly into BCE, before the current era, and CE, current era. Nosso sistema de datação da história da humanidade escolhe o nascimento de Jesus Cristo como o eixo, o ponto central da história, dividindo as eras em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, ou de forma mais secular, em antes da era comum, AEC, e era comum, EC. Yeah. So Karl Jaspers argued that if an axis or a pivot did exist in the life of humanity, it should be sought beyond the confines of Christianity and found in developments across the different places and cultures of the world. Karl Jaspers argumentou que se eixo ou pivô existisse de fato na vida da humanidade, ele deveria ser buscado além dos limites do cristianismo e encontrado em desenvolvimentos nos diferentes lugares e culturas do mundo. So in his book, The Origin and Goal of History, Jaspers argues that such an axis could be found in a spiritual and philosophical process that occurred in the broad period from around 800 to 200 BCE in different parts of the world. Em seu livro A Origem e o Objetivo da História, Jaspers argumenta que esse eixo poderia ser encontrado em processo espiritual e filosófico que ocorreu no amplo período de cerca de 800
e 200 antes de Cristo em diferentes partes do mundo. So in this period, which Jaspers called the Axial period and is now commonly called the Axial Age, many different radical philosophical and spiritual developments took place. Nesse período, que Jaspers chamou de período axial e que hoje é chamado o era axial, ocorreram muitos desenvolvimentos filosóficos e espirituais radicais e diferentes. So in China, Confucius and Lao Tzu, the founder of Taoism, were active. In India, the Upanishads, Maitri Vira, the founder of Jainism, and the Buddha all came to prominence. In Persia, Zarathustra. In the Middle East, the great Hebrew prophets, Elijah, Isaiah, Jeremiah, and Deuteronomy, who lay the basis for the later emergence of the great monotheisms of Christianity and Islam. And in Greece, Homer, the Greek tragedians, and the philosophical schools based around Heraclitus, Socrates, Plato, and other words. In each of these locations, there was a ferment of ideas and movements. Na China, Confúcio e Lao Tzu, né, o fundador do taoísmo, eram ativos. Na Índia, os Upanishads, Maitrivira, o fundador do Jainismo, e o Buda ganharam destaque. Na Pérsia, Zaratustra. No Oriente Médio, os grandes profetas hebreus, Elias, Isias, Jeremias e Isaías, que estabeleceram a base para o surgimento posterior dos grandes monoteísmos do cristianismo e islamismo. E na Grécia, Homero, os tragediantes gregos e as escolas filosóficas baseadas em Heráclito, Sócrates, Platão e outros. Em cada desses locais havia fermento de ideias e movimentos. So these individual thinkers raised human consciousness to new heights and laid the basis for religious and philosophical traditions that are still an important part of our world. Esses pensadores individuais elevaram a consciência humana a novos patamares e estabeleceram a base para tradições religiosas e filosóficas que ainda estão uma parte, que ainda são uma parte importante do nosso mundo. So Karl Jaspers writes this. Então Jaspers escreve assim: For the first time, philosophers appeared. Human beings dared to rely on themselves as individuals. Pela primeira vez surgiram os filósofos. Os seres humanos ousaram confiar em si mesmos como indivíduos. Hermits and wandering thinkers in China, ascetics in India, philosophers in Greece, and prophets in Israel all belong together, however much they may differ from each other in their beliefs, the contents of their thought, and their inner dispositions. Os eremitas e pensadores errantes na China, os ascetas na Índia, os filósofos na Grécia e os profetas em Israel, todos fazem parte do mesmo movimento. Por mais que pudessem diferir uns dos outros em suas crenças, no conteúdo de seus pensamentos e em suas disposições interiores. Man proved capable of contrasting himself inwardly with the entire universe. O ser humano provou ser capaz de contrastar a si mesmo interiormente com todo o universo. He discovered within himself the origin from which to raise himself above his own self and the world. E descobriu em si mesmo a origem para se elevar acima de si mesmo e do mundo.
But how was it possible that in different locations, where nothing was known of events in other regions of the world, that such similar developments could take place? Mas, mas como era possível que em locais diferentes, onde nada se sabia sobre os acontecimentos em outras regiões do mundo, pudessem ocorrer desenvolvimentos tão semelhantes? For Karl Jaspers, the answer to this question lay in what he discerned as similar sociological situations in all the different regions. Para Karl Jaspers, a resposta a essa pergunta estava no que ele discernia como situações sociológicas semelhantes em todas as diferentes regiões. He pointed to the existence of many small states and cities interacting and competing and fighting against each other, which nevertheless, he says, prompted an unfolding of vigor and wealth. Ele apontou para a existência de muitos pequenos estados e cidades interagindo, competindo e lutando uns contra os outros, o que, no entanto, provocou desdobramento de vigor e riqueza. Alongside these developments arose different spiritual movements circulating between cities and states. Juntamente com esses desenvolvimentos, surgiram diferentes movimentos espirituais que circulavam entre as cidades e estados. So Jaspers notes that in China, philosophers wandered the country, as did philosophers in Greece. And we know from the Pali Canon that in northern India there were many wandering teachers, of which the Buddha was one. Jaspers observa que na China os filósofos perambulavam pelo país, assim como os filósofos na Grécia. E sabemos pelo cânone Pali que no norte da Índia havia muitos professores errantes, entre os quais o Buda era deles. This was new. Isso era novo. Jaspers writes this. E Jaspers escreve sobre essa fase axial. In the past, spiritual conditions had been comparatively enduring. Despite catastrophes, everything had repeated itself, confined within the horizons of a still, very slow spiritual movement that did not enter consciousness and was therefore not apprehended. Now, on the contrary, tension increases and causes a movement of torrential swiftness. Antes desta fase, as condições espirituais eram relativamente duradouras. Apesar das catástrofes, tudo se repetia confinado nos horizontes de movimento espiritual silencioso e muito lento que não entrava na consciência e, portanto, não era percebido. Agora, nesta nova fase axial, ao contrário, a tensão aumenta e causa movimento de rapidez torrencial. Men see themselves faced by catastrophe and feel the desire to help through insight, education, and reform. Seres humanos se veem diante de catástrofe e sentem o desejo de ajudar por meio do discernimento, da educação e da reforma. So this was Karl Jaspers' axial age. Essa foi a era axial de Karl Jaspers. So what I'd like to do now is to turn and take a look at three modern perspectives on the axial age. Então, agora, gostaria de dar uma olhada em três perspectivas modernas sobre a era axial. The first from anthropologist David Graeber. A primeira do antropólogo David Graeber. The second from specialist in comparative religion Karen Armstrong. A segunda da especialista em religião comparada Karen Armstrong.
and the third from Sangharakshita, the founder of the Triratna Buddhist order and community. E a terceira de Sangharakshita, fundador da ordem e comunidade budista Triratna. So they each highlight different aspects of the axial age. Cada deles destaca diferentes aspectos da era axial. So first, David Graeber. Em primeiro lugar, David Graeber. So for David Graeber, the axial age is defined by three interlinked developments. Então, para David Graeber, a era axial é definida por três desenvolvimentos interligados. First, the new deployment of professional armies in China, India, the Near East and the Mediterranean. A primeira, a nova implantação de exércitos profissionais na China, na Índia e no Oriente Próximo e no Mediterrâneo. The second, the turn to the widespread use of metallic money or coins. A segunda, a mudança para o uso generalizado de dinheiro metálico ou moedas. And the third, the emergence of the great philosophical tendencies and religions from Zoroastrianism, Buddhism and Confucianism to Hinduism and the major monotheism. E a terceira, o surgimento das grandes tendências filosóficas e religiosas, né, desde o zoroastrismo, o budismo e o confucionismo até o hinduísmo e os principais monoteísmos. So what explains this co-arising of coins, war, and these new philosophical and religious movements? O que explica esse surgimento conjunto de moedas, guerra e esses novos movimentos filosóficos e religiosos? In his book, Debt, the First 5,000 Years, David Graeber explains how periods of extended warfare using professional armies made necessary a reliance on the portability of precious metals and created the conditions for the emergence of and the widespread use of money in the form of coins. Em seu livro Dívida, os primeiros 5.000 anos, David Graeber explica como nos períodos de guerra prolongada, usando exércitos profissionais, tornaram necessária a dependência da portabilidade de metais preciosos e criaram as condições para o surgimento e o uso generalizado do dinheiro na forma de moedas. In particular, the transition to a fully circulating coin-based form of money came as the result of empires seeking to supply increasingly professional or mercenary armies. Em particular, a transição para uma forma de dinheiro totalmente circulante baseada em moedas ocorreu como resultado de impérios que buscavam abastecer exércitos cada vez mais profissionais ou mercenários. So faced with the logistical difficulties of coordinating the vast amount of resources necessary for supplying an army moving across considerable distances, rulers came up with an ingenious shortcut. Diante das dificuldades logísticas de coordenar a grande quantidade de recursos necessários para abastecer exército que se deslocava por distâncias consideráveis, os governantes criaram atalho engenhoso. So they would pay their soldiers with special coins and then demand that their new conquered subjects pay tribute or taxes using those same coins. Eles pagavam seus soldados em moeda e depois exigiam
que seus novos súditos conquistados pagassem tributos ou impostos na mesma moeda. So the only way that the new subjects of an expanding empire could pay with these coins was by selling things and services to the empire's soldiers. A única maneira pela qual os novos súditos de império podiam pagar com moedas era vendendo coisas e serviços aos soldados do império. In this way, the soldiers could buy what they needed, and the new subjects could acquire special coins with which to pay their tribute or taxes. Dessa forma, os soldados podiam comprar o que precisavam e os novos súditos podiam adquirir moedas para pagar seus tributos ou impostos. So war, professional armies, and coins arose together. A guerra, exércitos profissionais e as moedas surgiram juntas. At the same time, Graeber argues, life became increasingly commercialized. Ao mesmo tempo, argumenta Graeber, a vida tornou-se cada vez mais comercializada. This increased commercialization of life also bred indebtedness and the sale of people into slavery. Esse aumento de comercialização da vida também gerou endividamento e a venda de pessoas como escravos. If a person could not pay their debts, then they or members of their family could be forced to become slaves. Se uma pessoa não pudesse pagar suas dívidas, ela ou membros da sua família poderiam ser forçadas a se tornar escravos. So, in Asia Minor, in Bronze Age India, and contemporaneously in China, Graeber describes much the same brutal coming together of coins, slavery, and the state. Na Ásia Menor, na Índia, da Idade do Bronze, na China contemporânea, Graeber descreve a mesma combinação brutal de moeda, escravidão e Estado. As for the third element of the Axial Age, the emergence of religious and philosophical schools, Graeber's view is that the new thinking was essentially a reaction against the emergence of impersonal markets born of war, in which it was possible to treat even neighbors as if they were strangers. Quanto ao terceiro elemento da era axial, o surgimento das escolas religiosas e filosóficas, a opinião de Graeber é que o novo pensamento foi essencialmente uma reação ao surgimento de mercados impessoais, nascidos da guerra, nos quais era possível tratar até mesmo o vizinho como se fosse estranho. So the ancient Greeks of this period well understood the threat posed by the emergence of money and the increased commercialization of life. And we can find evidence for that view in the myth of King Midas. Os gregos antigos compreendiam bem a ameaça representada pelo surgimento do dinheiro e pelo aumento da comercialização da vida, como evidenciado pelo mito de rei Midas. So if you remember, King Midas uses the gift of a wish to request that everything he touches should turn to gold. Se você se lembra, o rei Midas usa o talento de transformar tudo o que ele toca em ouro. But he quickly realizes that the gift is deadly, as literally everything he touches turns to gold, including wine,
as it touches his lips, and his daughter as he kisses her. Porém, ele logo percebe que o presente é mortal, esse talento é mortal, pois literalmente tudo o que ele toca se transforma em ouro, inclusive o vinho quando toca nos seus lábios e a sua filha quando ele a beija. So Felix Martin, in his book, Money, the Unauthorized Biography, argues that the central theme of this myth of King Midas is money's intrinsic tendency to reduce everything to a single dimension. Felix Martin, em seu livro Dinheiro, uma biografia não autorizada, argumenta que o tema central desse mito é a tendência intrínseca do dinheiro de reduzir tudo a uma única dimensão. Like the gold he craves, King Midas's touch reduces the enormous variety of life and nature to a single lifeless substance. Assim como o ouro que ele deseja, o toque de Midas reduz a enorme variedade da vida e da natureza a uma substância única e sem vida. Where in nature there is a variety of substances, and in traditional society many dimensions of social worth, monetary and commercial society imposes an artificial monotony. Enquanto na natureza há uma variedade de substâncias, e na sociedade tradicional, muitas dimensões de valor social, a sociedade monetária e comercial impõe uma monotonia artificial. So the inexorable logic of money, the Greeks realized, was to put a price on everything and to make everyone think of everything first and foremost in terms of a single dimension. Os gregos perceberam que a lógica inexorável do dinheiro era colocar um preço em tudo e fazer com que todos pensassem principalmente em termos de uma única dimensão. And the universal application of this new concept of economic value brings with it a major problem: the lack of any intrinsic limit to consumption, accumulation, and the quest for status. A aplicação universal do novo conceito de valor econômico traz consigo um grande problema: a falta de qualquer limite intrínseco para o consumo, a acumulação e a busca por status. King Midas wanted everything he touched to turn to gold, because only then could he be sure that he would be richer than anyone else. O rei Midas queria que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro, porque só assim ele poderia ter certeza de que seria mais rico do que qualquer outra pessoa. The emergence of money disrupted the values on which societies were based, and out of this turbulent mix came the emergence of the philosophical and religious schools of the Axial age. O surgimento do dinheiro desestruturou os valores nos quais as sociedades se baseavam e, a partir da mistura turbulenta que isso criou, surgiu a chegada das escolas filosóficas e religiosas da era axial. So that's David Graeber's take on the Axial age. Essa é a visão de David Graeber sobre a era axial. Now on to the specialist in comparative religion, Karen Armstrong. Agora vamos falar da especialista em religião comparada, Karen Armstrong. So in her 2007 book entitled The Great Transformation, The Beginning of Our Religious Traditions,
Karen Armstrong wrote extensively about the Axial Age. Em seu livro de 2007, A Grande Transformação, o início das nossas tradições religiosas, Karen Armstrong escreveu extensivamente sobre a era axial. Like David Graeber, she argues that the brutality of the era was a catalyst for the emergence of new and lasting ideas about the purpose of human existence. Assim como David Graeber, ela argumenta que a brutalidade da época foi catalisador para o surgimento de ideias novas e duradouras sobre o propósito da existência humana. When she examines developments in the different regions of the world, Karen Armstrong sees two key insights embedded in each of the axial traditions. Quando examina os desenvolvimentos nas diferentes regiões do mundo, Karen Armstrong vê duas percepções fundamentais incorporadas em cada tradição axial. First of all, that suffering is an inescapable fact of life, and that suffering drove a search for an answer to the question of how to find meaning in life. Primeiro, que o sofrimento é fato inevitável da vida. E esse sofrimento levou à busca de uma resposta para a questão de como encontrar o significado na vida. And second, in that search came the realization that other people's suffering is as important as our own. E segundo, nessa busca surgiu a percepção de que o sofrimento de outras pessoas é tão importante quanto o nosso próprio. For Karen Armstrong, central to axial age philosophy and religion was a fundamental belief in the power of compassion. Para Armstrong, o ponto central da filosofia e da religião da era axial era a crença fundamental no poder da compaixão. This was not a soft, woolly form of compassion, but was formed in the midst of brutal circumstances as a practical response. Não se tratava de uma forma de compaixão branda e sem brilho, mas foi formada em meio a circunstâncias brutais como uma resposta prática. Moreover, as another commentator, Martha Freeman Miser, puts it, Além disso, como uma outra comentadora, Martha Freeman Miser diz, the axial sages shared a vision of spirituality that was strikingly different from our understanding of spirituality today. os sábios axiais compartilhavam uma visão de espiritualidade que era surpreendentemente diferente da nossa compreensão de espiritualidade hoje. They had no interest in ideology in abstract beliefs. Eles não tinham interesse em ideologia ou em crenças abstratas. Instead, they believed that pragmatic action and personal responsibility were more important than dogma. Em vez disso, acreditavam que a ação pragmática e a responsabilidade pessoal eram mais importantes do que o dogma. What mattered most was not what you thought or felt, but how you behaved. O que mais importava não era o que você pensava ou sentia, mas como você comportava. So this practical wisdom, Karen Armstrong argues, has been handed down to us as what she calls the golden rule, a universal principle embraced
by almost every secular and religious tradition. And that principle is, do unto others as you would have them do unto you. Essa sabedoria prática, argumenta Karl Armstrong, foi transmitida a nós como a regra de ouro, princípio universal adotado por quase todas as tradições seculares e religiosas. E esse princípio é assim: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. So it's striking, I think, that Karen Armstrong has identified suffering and compassion as the common key to the different philosophical and religious movements of the Axial Age. É impressionante o fato de que Karl Armstrong ter identificado o sofrimento e a compaixão como a chave comum para os diferentes movimentos filosóficos e religiosos da era axial. Fully acknowledging the existence of suffering and the need for a compassionate response are, of course, very much to the fore of a Buddhist philosophy of life. Reconhecer plenamente a existência do sofrimento e a necessidade de reagir com compaixão são aspectos muito importantes da filosofia da vida budista. From private correspondence, I know that Karen Armstrong thought of the Buddha as the star of the Axial Age. Por meio de correspondência particular, sei que Karen Armstrong considerava o Buda como a estrela da era axial. So for Karen Armstrong, it's important to know that compassion is still very much an urgent global imperative, in pursuit of which she has founded what's called the Charter for Compassion, and about which she has written in her book called 12 Steps to a Compassionate Life. Para Karen Armstrong, é importante saber que a compaixão ainda é imperativo global urgente, e em busca do qual ela fundou a Organização Mundial, a Carta da Compaixão, e sobre o qual escreveu em seu livro 12 Passos para uma Vida Compassiva, que ainda não foi traduzido para português. So that's Karen Armstrong, and now on to Sangharakshita. Então, aquilo foi Karen Armstrong, e agora a terceira pessoa, Sangharakshita. So Sangharakshita takes his lead from Karl Jaspers when he sees in the Axial Age human beings daring to rely on themselves as individuals who discovered within themselves the ability to raise themselves above their own selves and the world. Sangharakshita se inspira em Karl Jaspers quando viu na área axial seres humanos ousando confiar em si mesmos como indivíduos, que descobriram em si mesmos a capacidade de se elevar acima de si mesmos e do mundo. An intense and strong individuality in the creative, philosophical, and religious figures of the Axial Age lifts them out of the groups from which they came. Such individuals stand on their own 2 feet. Uma individualidade intensa e forte nas figuras filosóficas e religiosas criativas da era axial tiram elas dos grupos de onde vieram. Esses indivíduos se sustentam por si mesmos. In Sangharakshita's words, they have a direct personal relationship with the deeper reality of things. Nas palavras de Sangharakshita, eles têm relacionamento direto, pessoal, com a realidade mais profunda das coisas. So Sangharakshita says that an individual with a capital I, is one through whom the deeper reality of things becomes present in the world. E o Sangharakshita diz
que um indivíduo com I maiúsculo é aquele por meio do qual a realidade mais profunda das coisas se torna presente no mundo. So just to emphasize this, for Sangharakshita, the axial age marks the first appearance in the history of the human species of true individuals who lifted themselves out of the conditioning of the larger group to which they belonged and raised human consciousness to a new level. Só para ser claro, para Sangharakshita, a era axial marca o primeiro aparecimento na história da espécie humana de indivíduos verdadeiros que se libertaram do condicionamento do grupo maior ao qual pertenciam e elevaram a consciência humana a um novo patamar. And furthermore, in many places, these individuals formed communities of like-minded philosophers or spiritual followers. Além disso, em muitos lugares, esses indivíduos formaram comunidades de filósofos ou seguidores espirituais com a mesma mentalidade. So the Buddha, of course, founded his spiritual community, his Sangha, which in different forms, in different cultures, still survives today. E o Buda, claro, fundou sua comunidade espiritual, sua Sangha, que de diferentes formas e em diferentes culturas ainda sobrevive até agora. And according to Karl Jaspers, Chinese philosophers founded schools or academies as they traveled around, as did the Greek philosophers. And some of these schools or communities, such as the Epicureans, survived for a very long time. De acordo com Karl Jaspers, os filósofos chineses fundaram escolas ou academias enquanto viajavam, assim como os filósofos gregos. Algumas dessas escolas ou comunidades, como a dos epicuristas, sobreviveram por muito tempo. For Sangharakshita, the relationship between the true individual, the communities that arose around them, and the wider group out of which they emerged has important implications for the present-day role of a spiritual practitioner and spiritual community. Para Sangharakshita, a relação entre o verdadeiro indivíduo, as comunidades que surgiram ao seu redor e o grupo mais amplo do qual eles emergiram tem implicações importantes para o papel atual de um praticante espiritual e de uma comunidade espiritual hoje. And I'll have more to say about this in the concluding talk in this series in 2 weeks' time. E falarei muito mais sobre isso na palestra de encerramento desta série em 2 semanas. So, in conclusion, looking back at the axial age, one of the obvious differences between then and now is that the problems we face are global in character, needing global solutions. Para concluir, olhando para trás, para a era axial, uma das diferenças óbvias entre aquela época e a atual é que os problemas que enfrentamos hoje são de caráter global e precisam de soluções globais. The world of the axial age was very different, when developments could take place in separate regions with much less communication and reverberations between regions. O mundo da era axial era muito diferente, quando os desenvolvimentos podiam ocorrer em regiões separadas, com muito menos comunicação e reverberações entre as regiões. Nevertheless, the religious and philosophical foundations put down in the axial age, I believe they continue to be relevant today. No entanto, os fundamentos religiosos
e filosóficos estabelecidos na era axial, na minha opinião, continuam a ser relevantes hoje. To my mind, one of the most important aspects of these axial age foundations was a turning outwards beyond the immediate boundaries of one's immediate group to the other. Em minha opinião, dos aspectos mais importantes desses fundamentos da era axial foi o fato de se voltar para fora, para além dos limites imediatos do seu grupo imediato, para o outro. From the axial age, we can see this in the Buddha's teaching of metta or loving kindness, particularly in the Metta Sutta. Podemos ver isso nos ensinamentos de Buda sobre metta ou gentileza amoroso, especialmente no ensinamento específico dele, o Sutra ou ensinamento da metta. And we can also see it from the axial age in the Stoic notion of cosmopolitanism. Também o vemos na noção estoica de cosmopolitismo. Yeah, was difficult one. Okay. So, present-day philosopher Massimo Pigliucci tells us that the Stoics developed the idea of cosmopolitanism into a general philosophy that guided their everyday thoughts and actions. Massimo Pigliucci nos disse que os estoicos desenvolveram a ideia do cosmopolitismo em uma filosofia geral que orientava seus pensamentos e ações cotidianas. And in an essay, Massimo Pigliucci writes this. E em ensaio ele escreve assim: As Epictetus, the slave-turned philosopher of 2nd century Rome, put it in Discourses, do as Socrates did, never replying to the question of where he was from with, I am Athenian, or I am from Corinth, but always replying, I am a citizen of the world. Então, o Pigliucci escreve assim: como Epicteto, o escravo que se tornou filósofo da Roma no segundo século, como ele disse em seus discursos, faça como Sócrates, nunca respondendo à pergunta sobre sua origem como sou ateniense ou sou de Corinto, mas sempre sou cidadão do mundo. The Stoic philosopher Hierocles came up with the image of a number of concentric circles of concern. O filósofo estoico Hierocles criou a imagem de vários círculos concêntricos de preocupação. At the center of the smaller inner circle is you. No centro do círculo menor, interno, está você. Right outside is the circle of your family. Do lado de fora está o círculo da sua família. Outside that is the one comprising your friends. Fora dele está o círculo dos seus amigos. The next circle over is that of your fellow citizens. O próximo círculo é dos seus cidadãos, né, irmãos. And citizens means literally those who inhabit the same city as you. Ou seja, no sentido literal, aqueles que habitam a mesma cidade. Then the next circle over is that of your countrymen. Depois, o dos seus compatriotas. And the final circle is humanity at large. E, finalmente, a humanidade em geral. So what strikes me about that Stoic Heracles image
is the similarity with the final stage of our Buddhist metta-bhavana meditation, where we are encouraged to extend our metta outwards to wider and wider circles of beings. O que me impressiona é a semelhança entre a imagem do estoico e Heráclito e o estágio final da metta-bhavana, né, a meditação budista, em que somos incentivados a deixar nossa meta se estender para círculos cada vez maiores de seres humanos e seres vivos. And that's a good point, I think, at which to end this brief review of Karl Jaspers and the Axial Age. E esse é ponto bom para encerrar esta breve revisão de Karl Jaspers e a era axial. Thank you. Muito bom. Então, se alguém tiver perguntas, por favor, levanta a mão. Bom dia a todos e mais uma palestra maravilhosa do Vaddhaka. Eu queria fazer uma pequena consideração e que o Vaddhaka pudesse comentar o seguinte. Parece claro que em todas as épocas existe uma natureza humana extremamente violenta, preocupada com o poder militar, econômico, em prevalecer os seus domínios pela força. E, de outro lado, também em todas as épocas, existe um movimento filosófico, espiritual, buscando algo, um sentido maior e transcendental para a existência humana. Então, essas forças parece que buscam um equilíbrio, né? E aí eu pergunto e peço a reflexão no Vaddhaka que mesmo o movimento filosófico espiritual, mesmo nas religiões especialmente, há conflitos. Então a minha pergunta é a opinião do Vaddhaka em relação ao que poderia ser mais consensual da filosofia e das religiões, do movimento espiritual, e mesmo assim existe um conflito nessa própria solução. Desculpe, pode só explicar de novo? Eu não entendi a sua pergunta. Pronto, a pergunta objetiva é o seguinte: a natureza humana, uma natureza de violência e conflito. Também a natureza humana tem um movimento espiritual e filosófico. Sim. Isso poderia ser um equilíbrio, mas mesmo no movimento filosófico espiritual há conflito. Sim. O comentário dele sobre essa situação. Okay. Obrigado, Marcus. So what Marcus is saying, he's bringing our attention to the different phases of humanity, and that there are these two movements that you're obviously talking about of human nature. One which is violent, it's oriented towards power, a military mind, economic factors and force, and also a philosophical and spiritual movement in parallel, looking for something better and in common. And he says what he sees is these forces are in sort of a dynamic, looking for some sort of balance between them. And what he is wanting to know about your opinion is that he does notice that when looking at spiritual movements, there is conflict within the spiritual movements as well. They're not free from conflict. And what he wants to know is your opinion on that. Wow. Okay. Yes. Well, human nature being what it is, issues of power will enter into spiritual organizations over time. Because I think the original spiritual impetus
can be lost in an organizational impetus when people begin to seek positions of power. So you're right that there is this conflict in the world, and it's identified in the Axial Age, between human beings, violent, seeking power, and so on the other side. And that conflict does not, I am afraid, disappear with spiritual organizations, especially as time goes on. And it's something that we have to be aware of, and something that we have to try and avoid that sort of development, but recognize that it, sooner or later it will. And maybe movements have to split sometimes to maintain purity. I don't know, but there's no easy answer to it. It's there in the nature of the human being, unfortunately. Ok, yeah. Yeah. A natureza humana tem, sim, né, poder entrando aos poucos, né, e mesmo em organizações com propósitos claros e benéficos, infelizmente é isso que pode acontecer com o tempo, quando o ímpeto espiritual original da fonte vai se perdendo. Quando as pessoas nas organizações começam a perder esse vínculo e começam a buscar posições de poder e status, né? E sim, você está certo, existem essas duas forças, né, do poder e do espiritual, porém é um fato de vida que essa força de poder não vai desaparecer em organizações espirituais, né? E o conflito entre os dois vai continuar. E a arte de cuidar de uma organização espiritual é cuidar daquela organização para que ela não perde o ímpeto original. E também de reconhecer que, sim, em algum momento, essa força de poder vai aparecer e talvez começar a dominar. Não tem uma resposta ou solução fácil para isso. Talvez a gente tenha que reconhecer que faz parte da natureza humana e ficar de olho. Can I add to that? One doesn't need to be totally pessimistic because of that. I think in particular, looking back at Japan, at the people like Dogen and Shinran, who at the same time of terrible difficulties and the emergence of power very strongly within the Buddhist world in Japan at that time, they saw the need to re-establish the purpose of Buddhism through new groups, because they were still in touch as individuals with a transcendental reality. And they used that to form new groups to re-inspire the original Buddha Dharma. So it's not totally negative. Yeah. Então, não precisa ser totalmente pessimista essa consciência das forças, porque a gente tem o exemplo no Japão de Dogen e Shinran, que em épocas de muita dificuldade e muito conflito dentro da comunidade budista no Japão naquela época, eles, como indivíduos, enxergaram a necessidade de restabelecer e fundar novas escolas, né? Porque esses indivíduos estavam ainda conectados com aquela visão e chama original da iluminação. Então, com esse ímpeto, eles conseguiram, né,
criar polos benéficos dentro do Japão e manter a conexão com a realidade espiritual, né, original dessa tradição budista no Japão. Então, não é necessariamente pessimista. I think that question is a very central question to the presentation. Eu acho que essa pergunta do Marcos é uma pergunta central, né? And you're coming next week. You mean me? Yeah. Yes, I'm coming next week. And next week I'm bringing, instead of looking back in history, I'm looking at much more recent history, and it's to do with the arrival on the scene in the 2000s of social media and what effect is social media having on our society. Então, na semana que vem eu vou voltar, né? E eu não vou olhar tanto para o passado, eu vou olhar para mudanças recentes na chegada da mídia social. E quero investigar o impacto da mídia social na nossa sociedade e na nossa prática espiritual. Yeah, great, ótimo. Okay, good. So, shall we leave it there? Yes, I'm happy to leave it there. Ok. Então, vamos deixar assim. Então, e semana que vem a gente está de volta. Segunda-feira estamos de volta no Retiro Urbano. As you can see, a lot of people are appreciating what you're doing and your talks. Vaddhaka, have a great weekend. Rest up. And we'll see you next week. See you in a week's time. Okay. Bye-bye. Thank you, Vaddhaka. Thank you, Manjupriya. Bye-bye. Tchau, gente. Tchau, tchau.